the moves as I go. And that's what they know. That's what they know. But I'm losing. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the band's gonna play, 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 play. The band's gonna play, 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 play. Baby, I'm gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. My friend is gonna break, 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 break. The band's gonna make, break, break, break. Baby, I'm gonna shake, 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 shake. I shake it off, shake it off. I shake it off, shake it off. I shake it off, shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off. Hey! A round of applause, please. Miss Jaira, aka Jaira Swift daw. So, sino ba ang mga Swifties dyan? Yan, alam ko rin. Now for our next song, Wish 107.5. This next song is a bit more mellow. Pero if kilala nyo ang Coldplay, then you definitely know this OG
Really, it was really heartfelt. Fix you from the lyrics itself. Really, lights will guide you home. Okay. Sige na lang, kasi partner kita. Oo. So, support tayo. Pakiulit ang joke. Well, let's proceed to the next set. Ayan. Sige, sino ba yung nabuhay talaga no? Born in the 90s. Ooh. SB91! Represent! Last of the night. Our next song is actually from the 90s. Ayan. That was, if you're familiar with the play na Aheb, ganun. Ayan. Musical place. Ayan. May storya kami. Sige, simulan natin. Hit it! Hey! Try na sa natin yung song. Kamosi Paluma
Ayun naman. L, la. Ayun na. Yun lang. Nag-extra. Love. So, lalagay. Well, our next song, iba rin to. If you know the word Ano? LSC. Ayan. Bisaya yan. Oh? LSC, to replace. Charot! Ayan. Inisip ba? Guys, palakpakan natin si Kuya Martin sa kanyang mga jokes. Guys, inaantok lang ako kaya gano'n. So our next song is LSC by River Maya. Come on, clap your hands, people. Mag-automatic na luha.
lang yan. Ipa po tayong third set. Aha. Sige, ikaw na mag-introduce. So, nagpa-games kanina. Madami siyang songs, di ba? So, siya naman ang nakanoon. Ano Oh. pangalan niya? Tanungin kaya natin. What's the root word? Ayan, please help us welcome Miko? the La? Cruz. That's M-I-K. Alright, thank you to the both of you. Style naman po, medyo trendy yung mga songs natin. Yung mga current trends. Right? If you are familiar with the artist named Maki, you probably have heard of this song already. Maki Miko. Pag matakot. Sorry po.
Arthur Miguel. And if you're familiar with song, you can Google it as well, so you can join me guys in this song. It's called Lihem. partner. Ayan. Si Jai. Ayun, Jai, ano yung... Busy kami mag-teacher doon. Because we were having fun. Is everyone having fun? Yes. Everyone having a great time? I know you want more songs, so we're open for suggestions. So guys, you can
chat us next time. Ayun, next month, if you want to catch us again live, may pa-live tayo. So live next month. See you again ang inyong kakwentuhan Kabalitaan! at kakantahan. So this is Prof Jam. That's PROF. JM. Ayan. And to cap this session, We have one more song, please. and as So, always, we'll call one of our guest singers. My sister, Charity Quintiado. it's one of Destiny's Child. One of our Destiny's Child. Destiny's Child, di ba? Hindi talaga yung mga jokes ko ngayon. Please give a hand to Miss Charity Limpiado. Thank you for your availability. So I believe we have enjoyed a lot some of the songs, but then again, we'll be singing this song. Some of you are familiar with, but it's really a reminder, no, that really life is not just about waking up and going to our work and then eating, then sleeping. Sana all may sleep. And then waking up again. So there's more to this life. God has purposed us to something more than He has individually designed sa matagusa sa atin. So I hope we internalize the lyrics of this song that indeed there's really more to this life. Even more when we discover it as we walk with Jesus. As people passed me by, and I strayed to see if there was something hidden in their eyes. But they all looked at me as if to say,
Thank you so much for that, Charity. Now that we have had fun games, we have listened to really good music, it's time for us to listen to some words of encouragement. Our speaker for tonight po ay hindi basta-basta. He is currently pastoring sa Apas Church of the Nazarene. He's a graduate of Central Philippines Nazarene College, Bachelor of Arts in Theology, that's batch 2010. And then he's a current district superintendent of Central Visayas Church of the Nazarene. Sabi ko na sa inyo guys, hindi po basta-basta yung speaker natin. He is a faithful husband of one wife with a 1-year-old son, a teacher of purpose and passion ministry. We encountered as one of the teachers of Destiny Church Cebu in the inductive Bible study method classes. Please help me welcome Pastor Rafi Galarcen. Sa introduction ay murag na-pressure ko itong introduction no, pero okay lang eh. Bago mo, sabot na itong mga ipansulti no. Sige na mo yun, wow, pero ano sa man to? So thank you very much for inviting me here. Pagsulti sa inyo ang pastora nga invite ko ni anak ko, oo, mas kinuha ko kay bawon sa kong sudlan ba. And then pag anhin ako din na kayo ko mo din akong gisudlan di ay. Nindot man kayo. I will just talk short tonight. The ifs of being a young professional, but not if IF, F good F. So, kay nalipay ko nagtanaw sa mga young show na to really enjoying life. Yung pag-alis sa Ecclesiastes, just enjoy life, drink, be merry, but do not forget your relationship to the Lord. So, salamat ko ano. So, kinsa yung mga bago diri? No? Mga first timers. Actually, kaya mga first timers, di ako lang itawag kay first timer po ko, so happy. Kita rin magkasinamtanay kayo mga first timer. So salamat sa Ginoo kaya naka-speak tonight. And you know what? Sa amo ang simbahan, ang being a young people, kay dapat siya 40 years and below. So, young people, 40 years and below. So, kinsay may mga young people diri? So, mga walang isa niya, mga tag-40 up na na. Kaya dito na sa likod ko. And it is really great to have a young people or young professionals in the church because young professionals bring fresh ideas in the church, no? And bring a lot of vision and innovation sa simbahan. Kisa may makahuna-hunaging ani kung mga tigulang siguro maghuna-huna, Pastor? See, dili ka na kaya naman, this is a way, I am really happy, this is a way to connect to young at heart. No? And you know what? Being a young people or a young professional, you are the heartbeat of the church. It means kamo ang nagdala sa kanang kalingawan sa simbahan. Kaya itong mga oldies, ilong kayo, no? Patalikod na lang. Ako kay murag nabantayan ako, murag hapit na ko na bakit nalang ko sa likod niya, pagpakpakpak na lang ko. So na, akpak na yun ko. Ato sa ikuan kung okay pa itong tuhod. Pero you really just bring life to the church. And I am really happy to that you're here right now enjoying not only the food, the songs, but the presence of the Lord. And I just want to remind you na naatay mga ifs sa tuwang kinabuhi. No? F, yun na siya, no? Kay letter F sa atong kinabuhi. And
ato na siyang bantayan, but there is really a gift to the Lord to us. First is our freedom. Usahay, we are young professionals, we are free. Dili na taputan sa itong ginikanan. Usahay na may striktong ginikanan, pero di lang ko mamutanakin sa itong mga striktong ginikanan. Diha, may ilan nung nasa mga tinanawan ninyo kay sige, kung tanang oras, polio na ko niyo. Pero we're so free, no? We're so free to decide sa ato ang kaugalingon, sa atong kaunon, asa atong adto, kung sa atong gusto trabahoon, kung sa atong, and sometimes our freedom, kuya po kayo kay we want to do everything, and we want to experience everything na wala nato na-experiensyahan. Kung gusto nato nga masulayan tanan sa atong kinabuhi, wala ko kakunin, gusto ko nga masulayan, gusto ko nga mukuha na ni. So, kuya po siya. Pero, freedom is really God-given. Ihatag yun na siya sa Ginoo ka na to. Because, as to be Christian or nahimot ang Kristohanon, free na ta. Free na ta sa sala, free na ta sa bondage sa unsa pa man, free na ta sa bondage ni Satan. And we are free now to choose. But I hope na atong pong bantayan unsa man ang mga butang nga atong ginapili. Ug pasalamat ta nga atong gipili nga naata diri karon. Amen. Lagi na amin kay pastor man ang nastubangan, no? So, kung amin po. Kay ko. But that is one. And secondly, being a young professional, nahanatay finances. Katong mga nagtando, ako tondo ulo niya kay mga dito. Pero katong mga nagtumudo sa finances, wala man nga na. But even though a little, yung magali sila nga walay kalainan sa pobre ug sa da kanang naday kwarta. Kay somewhat kung nata kang Kristo and then pobre ta, we still live comfortably. And kung nanatay kwarta, same is true. We still live comfortably. We can eat. We can go where we want. Pero tungkol sa finances, say additional kung naghatag na sa Ginoo ang kwarta sa tuwa, wala man naingon ang Ginoo nga bati or dautan ng kwarta, right? Kay kung dautan, hatag na niyo sa kuha kay ako na'y ampo, ako ilihas, and then so na ako sa bulsa. Pero wala, no? Para ingon siya sa Biblia, be careful because the love of money, it means your pursuit is only about finances. Your pursuit is only about being successful in life, not the way that other think about success. Pero ang success na to sa kinabuhi makita na to tungod sa nasa Facebook, we view success because of mga tao nga nasa hotel, nasa beach, at i-view ang success katong na mga sakyanan, no? And then katong na mga dagko ng balay. But we don't know what's behind. I just remember when I review sa YouTube about criminal file. Kaya usay, hilig ko na about mga investigation ba. And then, ang iyang asawa is really a good blogger, posting they're really happy family, and then nasa like card. And then, many people aspire na unta, ganahan ko nga mahimo ingana ang pamilya ha. Gusto ko nga ingana ko ang pamilya, gusto ko ingana nga ako ang gusto nga mabot, gusto ko pareha sa ila. But later on, they found out that she killed her husband and children. A very sad story. So, usahay, mauna itong review nga success. No? And thirdly, pasalamat kay tungod sa ato ang pagka-young professionals, we have many friends. Natay friends sa una sa high school, natay friends sa una sa ato ang sa college, pero it's different now because na-expand atong mga friends sa atong trabaho. And be very careful. Friends is a God-given food. It's a gift from God. So hinay mo dapat, you are a gift from God.
Pero ang pangutan na friends din mo na. Hindi mo friend, hindi mo give from God, pero di ko friends. Hindi kayo mo kaila sa pangalan. No? So ila-ila ha sa... Ako nagsulti ko ba niya? Pagkitang kami witness, sige may istorya kaya dapat na po kay friends, kinuwali ko about friendship na po friend. No. Intentional gito ang pag-istorya ni mo, bro. So waray-waray niya. So salamat ko sa mga friends na gihatag sa to. But be very careful also. Especially sa katong abang, be very careful sa pagpili of friends. Katong mga friend nga makadala po nimo sa insakto po nga mga pamuhan. Insakto nga mga lugar. Just like this, dalo mo sa ingani nga lugar. Di ba mo ganahan? Kadalo mo sa ingani nga lugar, no? Lindot kayo na yung mga bula-bula dito. Istorya mo yung, wow, lindot kayo ng ilang ambience. Gusto ko nga mo balik dire nga. Friends is a gift. And thirdly, sometimes family is also a gift. But I know that some of you are really juggling family, work, our ambition, lots of things. And sometimes, family is a gift, but mao po niya makapugong sa tuwa sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kay mo tuta ato na pud mo dito, mag-isa-isa na pud mo sa inyong kamot, mag-sing praise hallelujah na pud mo dito, no? Sige mo kay ako nagsimba ko Church of the Nazarene dito sa Mabulos na pag-graduate na ako high school. And then ang among pastor kay paniktayon yun ni. Daghan ki siya niktay, dadala niya gikan sa Amerika. Iya may paniktayon. And then na-curious akong mama siya nga. Doon ka nang, ay nagkalain doon ha, mangutanan lang ko ba? Saan na yung isimbahan? So ano dahil mami siya, mangutanan lang ko ba? Saan yung isimbahan? Mormons na doon? Okay? O dili, ay! Pero magtiktay na yun me. No? Nalaan na yun doon kay Mormons sa mga time kay pag-niktay din, manglakaw mi dito. And then, mahadlok man mi. So, among ikon, tawagon mi sa kanang mga tambay no mi. Ala na po do ilog ray maluwas o. Na po do ilog ray maluwas kay ang Biblia gi anaan naman sa ilog. Kay tago-tago man. Moto ingon ta mi ilog ray maluwas. Hindi na siya itong family mo yun na ito nga okay na sila pero they are really also observing your character and behavior diha sulod sa inyong panimalay. And that is really very important as young professionals. You must show a godly character. Labi na nagsugod na mo, pakita gid ninyo o paningkamuti ninyo nga pakita gid ninyo ang kanang Diyos nun nga kinaiya diha sa inyong panimalay. Because even though ngayon mo, simba ta pa, simba manggod, magulang, kasi simba ta, dili sila simba, but you know what? They're just observing you. And because of your life, even though wala mo nag-istorya, diha kanila, but your life is a living testimony and one of these days, maabot ang panahon na moabot ang panahon nga moadto mo dito sa simbahan, makita na lang ninyo inyong mama o papa nagpahipik dito sa likod, hindi sila gusto mahibalaan nga nagsimba sila, but they will go forward just to receive the Lord. And igana nahitabo sa akong papa, no? Dili man ko kanang asuot kay mi sa akong papa, pero dili siya hilig magsimba kay na kuan man siya kanang gusto ra siya nga naanan sa inuman nga. Pero dili pud kay siya ana sobra ka inom kay tungod lang sa friends. Pero nakita niya sa amuha ang kausaban. O one day ako siya invite niya simba ta. And then simba siya na foreigner na speaker, and then pag-speak sa foreigner, sabot baka na mong papa, no? Di kayo ni Mayo English. Pero pag inon sa kon nga kinsa tong gusto mo forward, nuhod siya. And I think we are a big part of that if that will happen. Dako tag-party tungod sa to family. And we are as young professionals, 1F is we are fresh. No? Ang aking dapat mo fresh na pa. Kung sa Bisaya pa na,
love us. Dili na to. I mean, kanang mga young people, what I mean of fresh, we have strength, no? Kusgan patakaayo na akitay kusog. And I hope, gamito na to niya siya sa insakto. Okay? Gamito na to siya sa maayo, gamito na to siya sa Panginoon. Gamito na to siya sa pagsimba, paghimo og ministry. You know what? Mas daghan patag mabuhat. Wala lang ta kay balunga mo yung ta limited ko sa oras, limited ko sa kwarta, limited ko sa unsa pa man. Pero you know what? Naay napakay mabuhat diya sa ministry. And you just desire it nga Lord, unsa man gyud imong ipabuhat pa sa ko kay usahay magud tungod sa kabisi na tungod wala naman koy time mag-ministry, wala na koy time mo adto sa among D group or something or other, wala na koy time mo serve sa Sunday lang yun. No. You have, because we are young. Yeah. You're still young. Ayaw hulata nga mukuy-kuy na ta, ayaw pa ta moingon sa Ginoo nga Lord, mo serbisyo digid ko sa imo ha. Na ako'y napangutana nga idara na. Yan yun siya nga, mama ng tao siya, may na lang nga. Ning serbisyo din kasi Ginoo, maski ko lang siya. Lagi doon may na lang yun kay na, taas na kayong panahon na lipay si Satanas sa akong kinabuhi. May na lang nga ka serbisyo ko kamay na kaya taas na kayong panahon nga nalipay si Satanas. I hope nga atong buhaton, no? Mas bata. That's why yung pag-ali sa Ecclesiastes, remember your Creator while you're still young. Kaya the time na wala na tayo kuso, kung saan pa man nato pag syagit, pagsimba, paghimo, paglakaw, pagtabang sa ministry, kung wala na ng mga butang. And there are a lot of things nga anaa ka nato nga wala ta kay balo. And you know what? This group can help you discover that. And it's also very important, not only this group, but you connect to the church, because the church can help you develop that. You have a lot of talents, giftings, kung ngayon mo wala, naaoy, no? Wala lang, takibaw, kayo sahay, natin mga talent, tinaguan, pero parang may ano ko ba, itago na lang kayo pero dili ato nang gamiton sa Ginoo. No, dili na to itago. Atong gamiton niya sa Ginoo. And later, the church will discharge you, and then they will say, ato ka dito kay gamiton mo pa sa Ginoo sa daghan pa mga bata. And I remember the parable sa gisulti diha sa Matthew. I think you are familiar to this parable of the sower, or somewhat it is not parable of the sower, it is parable of the good or the soil, because it talks about 4 kinds of soil. Kini seryoso kay tanan. So kung kung sa itong una nga soil, kining mga nagtutok sa ko kay balong giding sila sa answer, pero ayun lang sila kay balong gusto, pero di lang sa akong mutubag kay daghan pa kay katagan ng chance. What's the first? The pathway or uga, no? Kalsada. Or sa waray, ano na bro? Waray. Kalsada man. Kalsada. And then, second, Rocky. Oh yeah. The third, turning. And the fourth, and we must be very careful, because we don't know what kind of soil nga naata karon. Maybe we hear the word of God, but somewhat we are the kind of soil that is in the path nga wala ta kasabot sa gisulti and then gikuha lang sa yawa. Or maybe we're the kind of soil that is in the rocky
nga atong kasing-kasing ganahan ta mo serbisyo sa Ginoo. Pero because of the problem, persecution of life, kay I know nga usahay gato lang sila nga wala tayong mga problema, pero daghan oy. No? Daghan tagi problema. Daghan tagi una-una atong family, unsa pa atong career, unsa pa man. But because of that, natuok siya, wala siya katubo tungod sa bato. And then the third one is katong tunokon. Natuok siya sa mga pressure sa kinabuhi, sa ambition sa kinabuhi, or sa wealth, or sa unsa man nga mga gilantaw nato. And because of that, wala gyapon siya katubo. And ang fourth is a good soil, right? And I want you to remind you, there's a study, this is a study from Shofar Ministry, na duha lang kabutang nganong mawala ang young people, young professionals sa simbahan. It is about ambition and relation. What do I mean by ambition? Because of the pressure of life na gusto nilang kabuton, mawala na sila sa simbahan. Dili na sila mo-attend sa Bible study. And then, ano man, busy ko sa work, busy ko sa ingani, busy ko sa pagpangita of God. And then, ang second thing is, relation, kung makauyab na gani. Una, kanang mga dili makatanaw sa akong straight, mga nagligoy-ligoy, murag mauna. Dili bitaw. Kung makauyab na, and then, tingala lang ito, anong dili naman to siya mapuan, lahit na kayo yakon. But, that is a problem really. Pero ang akong ipasabot mga igsoon, we can help them in that problem. Dili help sa pagduot ha. Sige, bahala na mo diha. Sige. No. Just like kung kisay nakasulay na mag-uma diri or kanang darong. Correct. Or kanang yung mga social gini diri siya darong mag-prow. Yeah. That's what I mean. Pero sa una, baka magtutunog. Baka ginagamit. Pero, ang yuta, dili magyud ingana katambok. Daghan siya mga bato, daghan siya mga tunog. Kung sa may ilang ginabuhat, ilang ginakuha ang bato. They made it just like, or make it upon a foundation na dili makakuha ng tubig. And then, gipangkuha nila ang mga tanang sa pinit or mga grass or unsa pa man, and then ilang ginasunog para mahimong fertilizer. So, if we connect that to the parable, I think all of this mahimo siyang good soil if ang mga problema paon din nato, no? And then ang mga pressure sa kinabuhi atong paon, ang katong path atong bungkalon aron siya matambok, aron mutubo gyud tanan ang, and then yun siya will produce 30, 50, 100. It means you will grow a lot. So ingana mga igsoon, I hope that this group dili na guarantee nga dili ta magka-problema, dili na guarantee nga dili ta magka-pressure sa kinabuhi, dili na guarantee nga tanan atong madunggan, atong masabtan. But this group will help us cultivate each other aron nga moabot ang panahon nga masabwag na aday mga problema atong hinahinayon magkuha ka atong ihagat sa Ginoo. And this problem, this sampinit, pwede pagaling na siya nato mahimo nga fertilizer aron mutambok pa atong kasing-kasing ang mga problema nato o ang ato ang mga gina-desire unsa pa man, pwede na ito mahimong stepping stone aron kita motubo diha sa Ginoo. That's why mga igsoon, there's more nga itong mabuhat diha sa Ginoo.
Ilabi na katong mga F nga itong akong gisulti, gamitan ito ninyo para sa Ginoo. Use it to praise and please the Lord. Do not use it to satisfy yourself, because ang pinakalisod, the hardest to satisfy is ourselves. Di yun ta masatisfy bisag kung sambutan ato ang sulod kuan. We want more. But you know what? I hope as I end, inyong ma-realize nga gamiton mo sa Ginoo para sa iyang kaymayan. And there is a purpose in every life. There is a purpose in every activity. There is a purpose sa tanan nga panghitabo sa inyong kinabuhi nga gi-ordain sa Ginoo. Nganong naamo diri karon, nganong naamo diha nga simbahan, nganong naamo diha nga trabahuan, and God will use you to praise and please Him in whatever you have right now. So I hope, pag seryoso na kita gamay, I hope nga namoy nakatunan, maskin gamay ra kayo, na natigaw kay kuani sa ilang pagkuhan kay wala na ko nangutana unsa pa detalye kay ganahan ko nga gusto ko ma-surprise sa magadto po na ko dito. And just remember this one. I will read this to end. This is found in I think it's 1 John. Do not love this world. Do not love this world, not the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. It means the Father in heaven. For the love offers only craving for the physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievement and position. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. So there are a lot of pleasures in this world. We can crave, but that is not what God wants. He wants you to please Him. You know what? Just a little testimony. Not bragging to you, but humbling myself. Nahimo kong district superintendent sa Central Visayas. It means that is the highest position you can have in the church. Superintendent. Now, we have a general superintendent, but superintendency is the highest position that you can have. I am not, that's like I say, I'm not bragging this to you, but telling you, ngano nakaabot ko ani, no? You know what? Naabot ko ani, dili tungod kay maayo ko mo speak, dili ko maayo nga speaker. Naabot ko ani, dili tungod kay nindot kayo ako ang gispilahan, no? Or nagtudlo na ko kay BSM or sa kuman. But naabot ko ani, tungod usa ra gyud ang ako ang gipangandoy nga tanan akong buhaton makahimaya ra gyud sa Ginoo. And being humble, no? Sa tanan. And I think ambition is not bad. Dili siya dautan. No? We can have ambition in life. But you know what? You can achieve it. Kay tungod nga imuhang gidesire not that ambition, but tungod na makahimaya ka diha sa Ginoo. And God will promote you in every way. Kay balo ko, nagtrabaho ta, gusto tang promotion, gusto ta nga madako itong sito. Not maabot ra na in the right timing. Your ambition, relationship in the right timing. Pero ang pinaka-importante, ang Ginoo ba na himaya sa akong kinabuhi? Ang Ginoo ba nalipay sa akong kinabuhi? Kaya kung matubag na nimo, kung mayon ka, yes, I think you're in the right track.
and you are into the right path of success. Because you are not chasing success, you are chasing excellence, and that excellence is pleasing and praising the Lord. We pray. Balag nga Diyos, nangito ng mga amahan. Salamat kami, Lord, sa mubo, Ginoo, nga panag-istorya sa mga young professionals. I hope, Lord, that just a little, gamay, Ginoo, na sila makuha, Ginoo, nga ilang mapauli sa ilang panimalay, and they can ponder it and apply it in their lives. And I pray, Lord, whatever purpose kay mong gi-ordain niya kanila, imo silang pagagamiton, Ginoo. And even, Lord, for the new, ikaw, Ginoo, mag-guide kanila. Ang ilang kasing-kasing, Ginoo, himuha, Ginoo, matambok, o himuha, Ginoo, nga madawaton sa imong pulong. Kung na mga problema, unta, Ginoo, kami magpagamit aron, Ginoo, matabangan, makultivate ang ilang kasing-kasing so that they will be ready to receive your word. Lord, use this church, use this ministry, use Destiny para sa imong kaymayahan, and even the pastors of this church. Nagaampo ako nga panalanginan imo para, Ginoo, ikaw mahimaya o daghan pa ang madala diha sa imong tiinan. Salamat kami ngatagan minimo, Ginoo, higayon that we can enjoy life, enjoy each and everyone, enjoy each company, enjoy the moment, Ginoo, nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios, salamat sa imong kamaayo. Bless us, and even, Lord, grant our prayers and ambition. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much for sharing a wonderful word to us, Pastor Rafi. Sino bang na-bless or sinong na-encourage? Right? Hindi ko po alam na being a young professional, may 6S ba yun or 5S ba yun, right? Na pinaka-takeaway ko po doon is being fresh. Yes, love us, kumbaga. Kay linaw pa daw ang mata. Just kidding. Anyways, before we proceed with anything, no, I know you guys are having such wonderful conversations in your tables. Now, let's use this time as well to just share what's your key takeaway from what Pastor Rafi has just shared. Whatever has resonated with you the most. Alright? And also, as you guys are sharing within your table, if you have if you want to sing, siguro something or whatnot, you are free to come here in front and request for a song. Alright, that's it. Enjoy your conversations, everyone. And enjoy your meal. And also, if you'd like to order drinks, please don't hesitate to approach our wonderful lady over there. That's Remy. So you can just request if you want some coffee maybe or some refreshment.
your attention, please. I have something to announce. Bitaw, kumusta man ang pag-talk sa each other? Baka nakuha na ng information, email, number. Pero tonight, we have a special number. Ato ila-ila ko no? Pakpaka na to. Okay guys? Ato ila-ilahon. Kinsa ni siya ang ato ang intermission number. Sata? Searchy? Hindi. Sige, what is your name? Where are you from? And sa iyong mga profession ka? I am Eman and I'm from Mandawi. Sa iyong mga profession? Saving working by measuring that. Measuring that. Measuring that. Ayan, so si Evan from Mandawi City. Ang measuring that na Mandawi. Alright. So ngayon, what are you to sing, Evan? Habang buhay by Zach Tabulbo. Habang buhay ba Isaac sa bundok isang familiar? Ayan, so ang tanan ng familiar mo sabay na ha? Sige, so right now, let us all lend our ears to Mr. Evan. Papakan natin siya, please. Aking sindahan, ano bang meron sa'yo? Bumaba na ang mundo.
madam. Ayun. Song request granted. Second song is Yes, song. Hello, my name is Song. Yes, a song for 5 points. Right now, guys, can you tap the person beside you and say, are you enjoying tonight? Yeah, kumbaga good. Yes. Alright. We would also like to request the presence of Miko here in front. Or Maki. sa audience ng mga batanon na nakarelate. Kailan din mo edad? 21. 21. Kasi mga batch na mo. Ayun, so thank you so much, Evan. Gusto niyo pa ba ng more? Next time na lang. Jammer, dito. I'm seeing
Irene. Jason. Ayan. Come on, guys. Yan, jammer. Yan. Kaya kani nga batch din eh. Uy guys, atong batch mo. Representative. Diba? Nana Jace. Ito doon siya ito yung song. Dilaw? Dilaw. Mahalaga ka. Anyone who wants to do a jam? Any song na? Any song kaya? Oo. Any song? Ate Hans. Jana! Yes! Huwag po tayo lalayo. Nasa side lang. Jans. Abibahan! Pampaka na to. Ayun. Isa na mag-picture. Sini Jans. Sige, so this is Jana. She will be singing. Wag mo kabalo bro, bago niya song. Sige, Jans. Sige, so while you're thinking of a song, I believe, bagay ni Jana. Can you feel the love? Kenya? Sa Kenya pa rin? Si Jackie. Yun, dito. Sige. Or any suggestion na, alam yung swak. Oh. So get ready sa second songer natin. Sige ha, Jace. Ihanda mo na, Jace. Alam mo, mahalaga ka. Sige. We will give you more time. Sige, so Min. Ready na tayo? Once again, a round of applause to Jana! Lingkod dyan. Natin ang camera. A round of applause once again for Jana!
cutesy. Grabe, parang na-feel nyo doon ako dyan. So, karon, napunta another matag na itong song. And I believe this very ready. Ano tawagan, Mr. Rex? Hey! Go, Rex! Dali, andam-andam ha, kay surprise, di ba? Ito ang sunod po daan niya. Si Rex. Interview kamay. Introduce yourself, name, address, yan sa yung current work. One. Sige guys. Ako si Rick. Yeah. What's ito? Adutoy. Adudoy. And yan, currently working as developer. Hindi na siya love na developer. Sige. Tapos, from Mandawi City? Oh, from Mandawi City. Alright, once again. Sige, sa ba to? One day. Masulit kita. Magsunod na na. And this song is dedicated to? Sa Manila, Siguan. Sigo na po. Okay, sige na po. Alright, let's give a round of applause to Rex. Yo. It's been raining, manala dito. Ready to sing. Take two.
Yan, kani siya, gikan ni siya, Mandawi gihapon, mga taga Mandawi, ginanong presenter no? Unya, babae na po this time. Please help me welcome Miss Chandra! Yeah! Ang kakatay po niya ay Through the Fire. Minus 1 daw, minus 1. Diba, ready? Sino yung fourth contestant natin? Jensen? Jems? Jems, alright. Sige. Jems with Tina, no? Okay. Fourth na, fourth. Sige. While we are waiting, kumusta po tayo, interview portion? How's YP9? Awesome! Grabe! One word pero sapul na sapul. Next, Miss Lori. Fantastic! Grabe yung mga one worder natin. Dito tayo, Joe. How's YP9? Enjoyable! Awesome! Fantastic! Enjoyable! Ikaw, Rex. Wow. Awesome, Gabon. Awesome! And that ends our description. Nag-loop na. Anyway. Sige, so guys, I hope you're enjoying. So, ang fourth number natin, please prepare. Do you want full band or... Sorry? Minus one. So, Gems and Friends. No? Gems and Friends. Girl group. Gems is G-E-M-S na it stands for... Patay. Sige, wala. Naka-prepare. So, BD Gems with together with BD Friends. Hala. Dapat pala nagbili na lang po. Walang sakit na yung yung asawang chan. Okay. Alright, sige. Pero no, parang yung asawang. Familiar mo, ate? Ating Ram. Ating Ram na ito lang yung asawang. Di ba? Oh, I think Charity knows the song. So, sige. Ang calling hotspot. Ang calling kasi pinakabasbas ka internet nila. Raffle ni siya. Ano eh? There's a password, I think. Ang password ko kay Gana, yeah, capital C. Ano yung capital C and then number ang O0. Ayan, ang password. 0 ang mga O's, no? Exclamation point. Ano siya, exclamation point ang I niya. 0 ang word. Ayan. Magical yung gabi natin. So guys, I think Gems is ready. Ayan. Hello pala, good evening. Once again, let's give a round of applause to Chandra! Alam, taga-Bicol kami ako, pero ang kakantahon ko man yan, pang Bicolan, ay pang Bisaya. Ayun. Yun, para to sa, sa mga pumukop sa akin dito sa Cebu. Yeah. Pumukop is Tagalog. Nag-welcome, basta yun. Pagani sa limbo, sa guma, sundalo, na kanunay, kanino,
Sandra. Ayan. Grabe na baka supportive ng audience. Gusto nyo ba ang audience kumanta? So time check is 8:16. So atong pagpakan nyo kung naamoy plano nga mo kanta, sunod ka man. Ang dami na ninyo ha. Si Riza, si Tina, si Rina, si Emma, si Wen, sige, diripod nga. I know, but we will see each other. Sige. So I think this part is our announcement portion. Okay, katugon na si Charity. Anyway, announcement. Ha? Ay, sabi ko nga. Meron pa tayong isang song. So this song is actually to cap our entire event for tonight. And I believe you have enjoyed, right? How's the food? How's the company of each other? Very good. Ayun, so to cap this night, let's have Miss Charity Limpiano to sing us one last song. Charity! Okay, so before we wrap up, it's just right that we give back all the glory to the Lord who deserves all the praise through this worship song. So we can just sing along in our seats. Just offer this to God. And it's all about Him. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to
all about you, Jesus. Yes, Lord God, it's all about you. And may we always be reminded, oh God, that at the end of the day, what matters is you alone, oh God. Thank you for this time. Thank you for the weather. Thank you for the people. Thank you for this place, oh God. May you be honored and be glorified above all else. In Jesus' name, amen. Alright, did you guys have fun? Nag-enjoy po ba tayong lahat? O bakit ang low na ng energy? Napagod kayo or nag-enjoy? Ayun, and I know you guys didn't have enough yet, but no worries because we will still have our Young Professionals Nightlife this coming December 7 na po ang susunod nating Young Professionals Nightlife. So see you then. And also, we would like to invite everyone, especially po yung mga nabitin tonight, no? Tomorrow, we will have our Sunday service that will be at UP at 9:30 a.m. po. That's our morning service. And of course, mag-enjoy, expect po lahat because tomorrow we will be having our afternoon worship. So, we are encouraging everyone to join us tomorrow during our worship afternoon service. Also, for those who have not registered yet, we would like to invite you to a life-changing event which we call Destiny Weekend. So, if you do not have any plans yet this coming weekend, that's November 15 to 17, right after your work, pwede po kayong mag-register sa Destiny Weekend. Just approach any leaders po na nakikita nyo or like Ate Jam, Ate Remy, Kuya Martin, anyone po, approach nyo po and then mag-ask lang po kayo kung ano yung Destiny Weekend, and if you'll be interested, just register. We'll give you the links later, guys. Alright, that's it for tonight. And of course, guys, let's take a quick picture. Lahat po tayo dito sa harap. And also a video. Thank you so much. Bye!